ये क्या वजह? क्या कुर्ता पहन लेता था वो ठीक पाकिस्तान से आए हो? नहीं, पाकिस्तान से मनवाई थी, एक लंबी हो गई, ठीक करवा लो। अचकन से छोटी होनी चाहिए कमीज। अच्छा, ये शुरू करें फिर बिस्मिल्लाह। ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ। গণতন্ত্র চর্চা কিংবা সাহিত্য ঐক্যতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে সমালোচনা এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এ ব্যাপারে হুজুরকে কিছু বলতে অনুরোধ জানাচ্ছি। This question is, Huzur, so this criticism plays a very positive role in the field of democracy and in the field of literature. Is it allowed in within the spiritual communities? Criticize or criticism? About the criticism, Muhammad sallallahu alaihi wasallam has admonished that you tell the defects of others like you consult a mirror. When you take the mirror, the best mirror is that which tells you everything bad about yourself. Every little spot here and there is clearly denoted. You don't break it because of that. You are not angry with it. You like the mirror which is the best, which tells you every detail of your features, good or bad. So this hadith is wonderful hadith, which indicates that a mu'min is one who criticizes the mu'min in private, not in public. And when he criticizes him in private, he does it in a manner that the person is not angry. He knows that he is honest and truthful, so he does not become angry with the person who indicates his faults. So this is the true system of Islamic criticism. Otherwise, the political criticism is just nothing. Most often it is false. Seldom it's true. হযরত আকদাস সাইয়্যিদুল্লাহ তাআলা নাসরুল আজিজ বলেন যে সমালোচনা সম্পর্কে হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে শিক্ষা দিয়েছেন তা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটা হাদিস থেকে স্পষ্ট হয়। সেই হাদিসটি হলো আল মুমিনু মিরআতুল মুমিনি, মিরআতুল মুমিনি, সরি, জাস্ট গট আ ডিফারেন্ট মিনিং, সরি। যে মুমিনের আয়না স্বরূপ, এর অর্থ হলো যে ভালো আয়না বা যেটা এমন আয়না যেটাকে ভালো বলা যায় বা নির্ভরযোগ্য বলা যায়, সেই আয়না সেটি যা দর্শক বা যে আয়নার দিকে তাকায় তার চেহারার সমস্ত দিককে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরে। তার ছোট খাটো যে সমস্ত দোষ আছে চেহারায় বা যে সমস্ত ত্রুটি থাকতে পারে, কোনো দাগ থাকতে পারে যা তার জন্য তার সৌন্দর্যের জন্য হানিকর, সেই সব বিষয় তার সামনে স্পষ্ট করে। তো এই ধরনের আয়না কখনো যে আয়না দেখে এ ধরনের আয়নাকে সে অপছন্দ করে না বা ঘৃণা করে না বা সেটিকে সে ভাঙে না বা টুকরা টুকরা করে দেয় না, বরং এই ধরনের আয়নাতে সে আরো খুশি হয়, আনন্দিত হয় যে আমার চেহারার প্রত্যেকটি দিক, প্রতিটি দিক এই আয়নার মাধ্যমে আমার সামনে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠছে এবং এর ফলশ্রুতিতে সে নিজের সংশোধন করতে পারে। তো হুজুর বলছেন যে এটি রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি অদ্ভুত হাদিস। আর যে হাদিস বলে যে মুমিন সে যে তার ভাইয়ের যে সমস্ত ত্রুটি, বিচ্যুতি বা দুর্বলতা বা দোষ ত্রুটি আছে সেগুলোকে তার সামনে, কিন্তু অন্যের অনুপস্থিতিতে সেগুলো তার সামনে সহানুভূতির সাথে, আন্তরিকতার সাথে বলে
তার সংশোধনের জন্য, তাকে ছোট করার জন্য নয় বা তাকে তার সমালোচনার উদ্দেশ্যে সে সমালোচনা করে না। সে জানে যে ব্যক্তি আমাকে এই কথাগুলো বলছে আমার সামনে সে একজন সৎ ব্যক্তি, আর আন্তরিকতার সাথে বলছে। আমাকে ছোট করা বা আমাকে তুচ্ছ করা বা হেয় প্রতিপন্ন করা এটি তার উদ্দেশ্য নয়। তো হুজুর বলছেন যে এটি ইসলামী সমালোচনার মূল ধরন বা ইসলামী সমালোচনার মূল রীতি যা রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম শিখিয়েছেন। নতুবা রাজনৈতিক সমালোচনা যতটুকু সম্পর্ক আছে, হুজুর বলছেন যে এর ভিতর কোনো বাস্তবতা নেই। প্রায় সময় এ ধরনের সমালোচনা উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং মিথ্যা হয়ে থাকে। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। জিহাদ ঘোষণা করবার অধিকার কে রাখে? হুজুর, who has got the right to declare jihad? The Imam. Whoever is the Imam has the right to declare jihad, not otherwise. Jihad cannot be declared individually or by mullahs. You have first an Imam and then Imam will declare jihad. এই প্রশ্নের বড় সংক্ষিপ্ত এবং জ্ঞানগর্ভ উত্তর হলো, হযরত আকদাস বলেন যে এই যুগের ইমাম বা যে আধ্যাত্মিক ইমাম থাকেন তিনি জিহাদের ঘোষণা দিতে পারেন। প্রত্যেক ব্যক্তি যার মানে জায়েদ বকর যে কেউ দাঁড়িয়ে জিহাদের ঘোষণা দেবে এর অনুমতি নেই। কোনো মোল্লার জিহাদের ঘোষণা দেওয়ার অনুমতি নেই। শুধু ইমামই জিহাদের কথা ঘোষণা করতে পারেন বা জিহাদ ঘোষণা করতে পারেন। আল্লাহ তাআলা এই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা এবং উনি এক সময় মনে করেন যে উনি একা, যে সৃষ্টিকর্তা একা থাকতে ভালোবাসেন। এই জন্য একটি সভ্যতা ধ্বংসের পর আরেকটি সভ্যতার সৃষ্টি হয়। আমার প্রশ্ন হলো, যখন বর্তমান মানব সভ্যতার ধ্বংসের পর নতুন সভ্যতার উন্মেষ ঘটবে, তখন শরীয়ত কোনটি হবে আর তাদের রসুল কে হবেন? This is Allah's way that He destroys or destroys is okay. He destroys civilizations after a long time. Many civilizations were destroyed before these present civilizations. So at a stage, this civilization and this race of mankind will be destroyed totally. His question is, when a new civilization will come into arena, then what shariat they will follow and who will be their prophet? Will it Till the end of this universe, till the Yom Qiyamah, only the Sharia of Ahmad sallallahu alaihi wasallam will rule the universe. As far as the Sharias for the new generations of people is concerned, we don't know what they are made of, how they are shaped, and can they do ruku or sujood, or can they not do it? They may be of a different nature altogether. So Sharia is only for human beings which are like ourselves. Sharia is not for goats, because Sharia is not applicable to goats. So similarly, that Sharia depends on the person, the people, what they are made of. According to their constitutions, the Sharia will apply to them and Sharia will reveal to them. হযরত আমিরুল মুমিনিন আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসিল আজিজ বলেন যে এই বিশ্ব জগৎ বা এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যতদিন থাকবে, যতদিন তার অস্তিত্ব থাকবে, ততদিন হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়তের উপরই আমল হবে। মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষার উপরই আমল এবং অনুশীলন চলবে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা থাকবে, অব্যাহত থাকবে। হুজুর বলছেন যে তারপর এই প্রজন্মের বা এই মানব প্রজন্মের ধ্বংসের পর কি ধরনের প্রজন্ম বা সৃষ্টি সামনে আসবে, কেমন সৃষ্টি আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করবেন তা আমরা কিছুই জানি না। তাদের প্রকৃতি কেমন হবে বা তাদের ধাত কেমন হবে, কোন বস্তু দ্বারা তারা গঠিত হবে তাও আমরা জানি না। তারা রুকু করতে পারবে কিনা
বা সেজদা তারা করতে পারবে কিনা এই বিষয়ে আমাদের জানা নেই। তাদের সম্পর্কে তাদের বৈশিষ্ট্য কি হবে আমরা কিছুই জানি না। হুজুর বলছেন যে বর্তমান যে শরীয়তের উপর ইসলামী শিক্ষা, যেটার কথা হুজুর বলছেন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়ত, সেই শিক্ষা মানুষের জন্য, মানুষের অনুশীলনের জন্য। এই শরীয়তের উপর ছাগল বা অন্যান্য পশুরা আমল বা অনুশীলন করতে পারে না। তো হুজুর বলছেন যে তাই এরপর যে সৃষ্টি সামনে আসবে তাদের প্রকৃতি যেমন হবে, ধাত যেমন হবে, বা যে বস্তু দ্বারা তারা গঠিত হবে, বা যে প্রকৃতি দ্বারা তাদেরকে সৃষ্টি করা হবে, সেই প্রকৃতি অনুসারে তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে শরীয়ত নাযিল হবে। হুজুর বলেন যে আহমদীরা একসময় পথগামী অথবা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। হুজুর এই সম্পর্কে কিছু বিস্তারিত বলবেন দয়া করে। He says in one of the sessions, Huzur mentioned that at a stage, Ahmadis will be derailed from the true teaching of the Holy Quran of Muslim Islam. This is a sad, scenario when where it will come. He requests Huzur to elaborate on it, how it will be. You know, for 1,000 years, Hazrat Masih Maud ﷺ has guaranteed that Khilafat will be ala minhaj an-nubuwwah. After that, it will decline like the Khilafat after Ahmad Rasulullah also declined. So, once a thing rises, it must fall again. It makes a parabola, rises and falls, rises and falls. And this is the history of all the nations, whether they're religious or non-religious nations. They came, rose, declined, and disappeared. So, the same phenomenon will occur in the case of Ahmadiyyat. And afterwards, the period of decline may be very long. We don't know how long it will be. But after that, no other prophet will come. Once the universe, the people of the universe, or the people of the world, I should say, have accepted Ahmad sallallahu alaihi wasallam, after that, if they reject, they will be destroyed. Like Noah's people, who accepted them, and those who did not accept them, you see, they were all destroyed. Allah does not care about those. Once a prophet is sent and they reject, so how could Allah tolerate the rejection of Ahmad sallallahu alaihi wasallam once he has been accepted? So that will be the end all. No prophet would come, except in the days of the end before Yawm Qiyamah, according to Hazrat Masih Maud ﷺ, Jesus or Masih will be sent again, but not in his Jamal, but in his Jalal. His glory will be that of like sun, which burns. And he will no longer be the mild Isa, which is reported to be in the history of Bible. So, what will happen? He will give warning to the world. Look here, I have come, I have been raised by Allah, and I have come to you to listen to me and save yourself. They will all reject like one man in totality. And once the warning is delivered and they reject in totality, they will be ashrarun nas, according to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's hadith. Sharra man tahta dimir sama. There will be such people, the worse than whom cannot be imagined. So Yawm Qiyamah would be on such people. Right? Just a minute. Tajma. এই প্রশ্নের উত্তরে হযরত আমিরুল মুমিনিন আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিনাশাল আজিজ বলেন যে হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের আগমনের পর তার প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা
যা সত্যিকার অর্থে হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই শিক্ষা, তা 1000 বছর পর্যন্ত পৃথিবীতে স্থায়ী থাকবে এবং তার খেলাফত আলা মিনহাজের নবুয়তের অর্থাৎ নবুয়তের পদ্ধতিতে তার খেলাফত প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তারপর এক ধরনের অধপতন আরম্ভ হয়ে যাবে, যেভাবে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর খেলাফত নবুয়তের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তারপর ধীরে ধীরে মুসলমানদের অবনতি ঘটতে থাকে। তো এই যে উত্থান পতন, উন্নতি এবং অবনতি, হুজুর বলছেন যে এটি পৃথিবীর সকল সভ্যতার, সকল নবীর যুগে, সকল ঐশী জামাতের ক্ষেত্রে সত্য এবং সর্বত্র এমনটি হয়েছে। একবার মানুষের এক নবীর মাধ্যমে এক জামাত সৃষ্টি হয়, তারা আধ্যাত্মিকভাবে উন্নতি করে, তারপর তাদের আবার পতন ঘটে আধ্যাত্মিকভাবে, এবং এই পতনের প্রক্রিয়া এক পর্যায়ে গিয়ে তাদের অস্তিত্ব মিটে যায়, তারা হারিয়ে যায়। হুজুর বলছেন যে আহমদীদের ক্ষেত্রেও অবিকল তাই হবে। আর এই যুগ, যে পতনের যে যুগ এবং অবনতির যে যুগ, এই যুগ কত দীর্ঘ হবে, কত লম্বা হবে, হুজুর বলছেন যে তা কেউ অনুমান করতে পারে না। এবং এরপর অবনতি হতে হতে হুজুর বলছেন এমন স্তরে গিয়ে তারা পৌঁছবে যখন তাদের সংশোধনের জন্য জামালি বৈশিষ্ট্য নিয়ে আর কোনো নবী কখনো আসবে না আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে। আর হুজুর বলছেন যে এরপর আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ধ্বংসের সিদ্ধান্ত হবে, যেভাবে নূহ আলাইহিস সালামের যুগে হয়েছিল, যে নূহ আলাইহিস সালামকে যারা মানেনি, আল্লাহ তাআলা তাদের অস্তিত্বকে মিটিয়ে দিয়েছিলেন, নির্মূল করে দিয়েছিলেন তাদের অস্তিত্বকে, তাদেরকে। কেননা খোদা তাআলার শিক্ষাকে যারা অস্বীকার করে একবার, তাদেরকে আল্লাহ তাআলা তাদের কোনো প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন না, পরোয়া করেন না। তো রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষার ক্ষেত্রে এমন হবে যে মসিহ ইসলামের মাধ্যমে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষাকে যারা অস্বীকার করবে, তাদেরকে আল্লাহ তাআলা নির্মূল করবেন এবং ধ্বংস করবেন। হ্যাঁ, হযরত মসিহ ইসলাম একটি কথা বলেছেন যে এই পর্যায়ে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এক মসিহ আসবেন, কিন্তু সেই মসিহ কোনো জামালি বৈশিষ্ট্য নিয়ে আসবে না। তিনি আসবেন তার প্রতাপ নিয়ে এবং সতর্কবাণী নিয়ে, মানুষকে সাবধান করবেন এবং সতর্ক করবেন যে তোমরা সত্যের উপর এবং প্রকৃত শিক্ষার উপর ফিরে আসো, যে ভ্রষ্টতার ভিতর পতিত রয়েছে তাকে পরিহার করো, পরিত্যাগ করো, না হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে ধ্বংসের অপেক্ষা করো। তো হুজুর বলছেন যে তারা কেউ সেই মসির, যিনি সাবধান বানিয়ে নিয়ে আসবেন, সেই মসিহকে মানবে না। এবং তাদের সম্পর্কে হাদিসে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শব্দ ব্যবহার করেছেন, তারা হবে আশরারুন নাস, অর্থাৎ সবচেয়ে দুষ্ট প্রকৃতির, সবচেয়ে নিকৃষ্ট প্রকৃতির মানুষ তারা হবে। শাররা মান তাহতা আদিমিস সামা শব্দ তাদের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে, যে আকাশের নিচে তারা সবচেয়ে নিকৃষ্টতম জীব হবে এবং তাদেরকে আল্লাহ তাআলা ধ্বংস করবেন। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। হুজুর, প্রথমে রাজশাহী জামাতের পক্ষ থেকে বলতে চাই যে রাজশাহীতে আমরা নিয়মিতভাবে দেখি প্রোগ্রাম, এবং রাজশাহী জামাত গভীরভাবে কৃতজ্ঞ যে হুজুর আমাদের জন্য সময় দিচ্ছেন। আর আমি আমি আসার আগে আমার শ্বশুর সাহেব মৌলানা আব্দুল আজিজ সাদেক সাহেব, মুরব্বী সিলসিলা, উনি একটা প্রশ্ন আমাকে অনুরোধ করেছেন করার জন্য। প্রশ্নটা হলো সূরা রাদের 18 নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলছেন যে যা কিছু কল্যাণকর তাকে স্থায়িত্ব দান করা হয় পৃথিবীর বুকে। আর তেমনি ভাবে হাদিসেও আছে যে যদি কেউ দীর্ঘায়ু চায় তাহলে যেন পরোপকার করে বা অথবা নেক আমল করে, আমি সঠিক স্মরণ নাই। তো প্রশ্নটা হলো এই যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো সবচেয়ে বেশি কল্যাণ করছিলেন মানব জাতির জন্য, অন্যের জন্য, তো তিনি কেন অসাধারণ দীর্ঘায়ু পেলেন না, বরং মোটামুটি মধ্যম আয়ু তিনি লাভ করলেন? First of all, he expresses his gratitude to Huzur for his precious time, what he is giving for Bengali session. In Rajshahi Jamaat, most of the members of the Jamaat, they watch Huzur's program regularly. Secondly, he poses a question that is basically a question of his father-in-law, Maulana Abdul Aziz Sadiq Sahab, on the basis of a verse of Surah Rad. And the verse is Amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ard. So, and same sort of hadith also he quoted without reference. His question is, if we look to the life of Rasul Karim sallallahu alaihi wasallam, his lifespan was not all that long, 63 years. How Huzur will reconcile with the subject matter of this verse you have quoted has nothing to do
with the lifetime of Hazrat Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma yamkusu fil arz means the teachings which Rasulullah Sallam brought, that will be the final teaching, and that will remain forever. No one will ever alter that teaching. This is the meaning, and you have misunderstood the verse. হযরত আকদাস সাইয়্যিদাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসিল আজিজ বলছেন যে এই আয়াতের হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। আপনি আয়াতের বিষয়টা পুরোপুরি বুঝেননি। এই আয়াতে যে বলা হয়েছে যে আম্মা মা ইয়ানফাউন নাসা ফায়ামকুসু ফিল আরজ, অর্থাৎ মানুষের জন্য যা উপকারী, যা কল্যাণকর, তা পৃথিবীতে স্থায়িত্ব লাভ করে। এই স্থায়িত্ব বলতে হুজুর বলছেন যে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে ইশারা, তার পবিত্র শিক্ষার দিকে ইশারা, যে তার পবিত্র শিক্ষাই এটি চূড়ান্ত শিক্ষা, আর এই শিক্ষা চিরস্থায়ী শিক্ষা। এই শিক্ষা স্থায়িত্ব লাভ করবে এবং স্থায়িত্ব লাভ করার। হুজুর, হযরত মসিহ আলাইহিস সালাম তার প্রসিদ্ধ বই ইসলাম নীতি দর্শনে কোরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে মানুষের সহজাত অবস্থা হচ্ছে নফসে আম্মারা, কিন্তু কোরআন শরীফের অন্য জায়গায় আমরা দেখতে পাই যে আল্লাহ তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তার নিজের স্বভাবের প্রতি দৃষ্টি রেখে। Huzur, he says, refers to Hazrat Masih Islam's writing in Islami Usul ki philosophy. In that book, Huzur writes that nafs-e ammara is this natural or tabi halat of every human being. On the other hand, the Holy Quran says that Allah has created man just fitrat Allah allati fatara an-nasa alayha. The man's tabi halat has got a resemblance with Allah. Fitrat Allah allati fatara an-nasa alayha. So it's about children. That verse refers to as children. That all children are born on Islam, and their tabi halat is that of masoom. They do not commit an error, they do not rebel against Allah. So this verse applies to the children, not to the grown-up people. In a hadith, Rasulullah sallam tells us that فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ or يُنَصِّرَانِهِ or يُمَجِّسَانِهِ. The children are born on fitrat, but when they grow up, it is their parents who change them. They either make them Yehudis or Majusis or Nasranis. It all depends on their teaching. So they are not born with that teaching which has been imposed upon them by their parents. হুজুর বলছেন যে আয়াতটি পড়েছি যে আল্লাহ তাআলা মানুষকে তার ফিতরতের উপর সৃষ্টি করেছেন, তার ফিতরত অনুসারে সৃষ্টি করেছেন। সেটি শিশুদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে প্রত্যেক শিশু আল্লাহ তাআলার ফিতরত নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, পবিত্র প্রকৃতি বা স্বভাব নিয়ে তাদের জন্ম হয়। প্রাপ্তবয়স্ক বা বয়স্ক মানুষের জন্য নয় সেই আয়াতটি। তো হাদিসটি হুজুর পড়েছেন যে না, এর পূর্বে হুজুর বলেছেন যে বাচ্চারা আল্লাহ তাআলার অবাধ্য হয় না বা তারা অবাধ্য হতে জানে না বা পাপ করে না বা পাপ করার প্রকৃতি তাদের থাকে না। পরবর্তীতে যে এরকম পরিবেশ বা পরিস্থিতি তাদের পিতামাতা তাদেরকে দিয়ে থাকেন, সেই পরিস্থিতি অনুসারে বাচ্চাদের ভিতর পরিবর্তন আসতে থাকে। হুজুর হাদিস পড়েছেন যে প্রত্যেক বাচ্চা সঠিক ফিতরত নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। ফাআবাওয়াহু ইউহাউইদানিহি আও ইউমাজ্জিসানিহি আও ইউনাসসিরানিহি। প্রত্যেক বাচ্চা সঠিক ফিতরত নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু তার পিতামাতা তাকে হয়তো ইহুদি বানিয়ে ফেলে বা তারকার পূজারী হিসাবে বড় করে বা তাকে খ্রিস্টান বা নাসারা বানায়। তো এগুলোর জন্য পিতামাতা দায়ী। সেই শিক্ষা বাচ্চা যে বড় হয় সে এই ধরনের শিক্ষা নিয়ে কখনো পৃথিবীতে আসে না। সে সঠিক, নিষ্কলুষ, নির্ভেজাল আল্লাহ তাআলার প্রকৃতি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে।
আসসালামু আলাইকুম হুজুর। ওয়ালাইকুম সালাম। আমরা জানি আল্লাহ তাআলা সাত্তার, তিনি মানুষের দুর্বলতা ঢেকে থাকেন, কিন্তু সূরা জিলজাল অনুসারে কিয়ামত দিবসে দুর্বলতা ঢাকা থাকবে না। আল্লাহ তাআলা সাত্তারিয়াত কিয়ামত দিবসে কাজ করবে কিনা জানতে চাই। Huzur, his question says, we know Allah is Sattar and He covers our faults and bad deeds or mistakes. But according to Surah Az-Zilzal, on the day of judgment, these faults and mistakes will be open to the people. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. The earth will throw out its heavy metals, أثقالها, بأن ربك أوحاها, because Hazrat sallallahu alaihi wasallam's God, Allah, addressing Rasulullah, your Rabb, has sent a wahi to the Zameen, to the earth, that it should do it. So all the discoveries which are made nowadays are because of this verse, which indicates that it is because Hazrat sallallahu alaihi wasallam's Rabb has done it. So it means that it is for the ultimate use of Islam, ultimate benefit of Islam. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. And whoever does a wee bit, little bit of shar, that is evil, he will see the result of that. And whoever does a wee little bit of goodness, he will see the result of that. So this, I can't understand what is the question based on this. The question is with how Allah's Sattariyat will work on that day, because it's saying may yamal mithqala dharratin khairan yara wa may yamal mithqala sharran There is yara. no question of Satari. I'm amazed, it has nothing to do with Satari. Satari is nowadays, in our lifetime here, Allah is Sattar. Whatever you are thinking, the man sitting next to you doesn't understand. So this is Sattari. Whatever you have done, he doesn't know, the other person do not know. This is Sattari. But when Allah lifts his Sattari from the people, then of course every evil of theirs is exposed to the world. So this is the meaning of Sattari. হযরত আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন আসল আজিজ এই প্রশ্নের উত্তরে প্রথম বলেন যে এই প্রশ্নের সাথে এই আয়াতটার বা এই সূরাটার তেমন কোনো মিল আমি দেখছি না। হুজুর অর্থ করেছেন এটি যে ইজা জুলজিলাতিল আরদু জিলজালাহা, যখন পৃথিবীকে প্রকম্পিত করা হবে, ওয়া আখরাজাতিল আরদু আসকালাহা, আর জমিন বা পৃথিবী তার যে ভারী বস্তুসমূহ আছে, আসকাল বা ভিতরকার ভারী যে সমস্ত ধাতু বা ধাতব পদার্থ আছে সেগুলো বের করে দেবে। বেআন্না রব্বাকা আওহালাহা, আর এটি হবে তার রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রভুর ওয়াহির কারণে। অর্থাৎ রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রভু জমির প্রতি বা পৃথিবীর প্রতি ওয়াহি করবেন যে তোমার ভিতর যে ভারী ধাতু আছে বা বস্তু আছে তা বের করে দাও। তো হুজুর বলছেন যে আজকের যে সমস্ত আবিষ্কারাদি রয়েছে, তো এইগুলোর দিকে ইশারা, এবং এটি আল্লাহ রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রভুর নির্দেশে হয়েছে। আর এইসব কিছু আজকে ইসলামের কল্যাণার্থে, ইসলামের মঙ্গলের জন্য ব্যবহার হচ্ছে। আর মাই ইয়ামাল মিসকালা যাররাতিন খায়রান ইয়ারা ও মাই ইয়ামাল মিসকালা যাররাতিন শাররান ইয়ারা, যে সামান্য পরিমাণ অপকর্ম করবে সে, বা বিন্দু পরিমাণ যে অপকর্ম করবে সেই অপকর্মের ফল দেখবে বা পাবে, আর যে অনুপরিমাণ ভালো কাজ করবে সে তার ফলাফল লাভ করবে বা উপভোগ করবে।
তো হুজুর বলছেন যে পরকালের সাথে এখানে সত্তারিয়াতের কি সম্পর্ক, তা প্রশ্ন থেকে স্পষ্ট হচ্ছে না। আর এখানে সত্তারিয়াত হুজুর বলছেন যে আল্লাহ তাআলার কাজ করে। সত্তারিয়াতের অর্থ হলো ঢেকে দেওয়া। আল্লাহ তাআলা আমাদের যে দুর্বলতা আছে, ত্রুটি আছে, আমাদের ভুল ভ্রান্তি আছে, সেগুলোকে ঢেকে রাখেন সব সময়। হুজুর বলছেন যে আল্লাহ তাআলা সত্তারিয়াত এমন ভাবে কাজ করে যে এখানে আপনি কি চিন্তা করছেন তা আপনার পাশে বসা মানুষ জানে না। তো এটি আল্লাহ তাআলার সত্তারিয়াত। তো আল্লাহ তাআলার এই সত্তারিয়াত যদি না থাকতো তাহলে মানুষ প্রতি পদে, প্রতি ক্ষণে, প্রতি মুহূর্তে লাঞ্ছিত হতো। কিন্তু খোদার সত্তারিয়াত এখানে কাজ করে, যার কারণে মানুষের দুর্বলতা ঢাকা থাকে। And your poem? Not ready? All right. হুজুর, আজ সাল্লাল্লাহু সাল্লামের একটি হাদিস আছে যে মাসিহ মাউদ আলাইহিস সালামকে ওহী হবে কি আপনার তো আমাদের যুগে একটা গ্রুপ লোক যারা ডিফিটেড হবে না, এর বিষয়ে হুজুর একটু বুঝাবেন। He is referring to a prophecy of Rasul Karim sallallahu alaihi wasallam, which is mentioned in Muslim Sharif. Rasul Karim sallallahu alaihi wasallam said that Allah will reveal to promised Messiah that inni kad akhrajtu ibada is awhallahu ila Isa inni kad akhrajtu ibadan li la yadani liqitalihim. So his question is whether Hazrat Masih Maud Islam has received any such revelation from Allah. This revelation is about Hazrat Masih Maud Islam. The mullahs object that Hazrat Masih Maud Islam forbade people to raise sword against the British. While this hadith definitely tells us that according to Allah, Hazrat Masih Maud Islam will be told not to raise swords against the superpowers because they will invite their destruction. Now this wahi has been revealed to Rasul Karim sallallahu alaihi wasallam repeatedly, Masih Maud repeatedly. That and in that one of the verses of Masih Maud he refers to this wahi, ये हुक्म सुन के जो भी लड़ाई को जाएगा वो दुश्मनों से सख्त हजीमत उठाएगा. After listening to this order, whoever rejects it and defies it and goes to the enemy to fight, he will be completely annihilated and defeated. So this is exactly what's happening in the world. Against superpowers, the small nations of Muslims nowadays can't do anything. They think that they have destroyed and overpowered a part of their power, but then they respond with such fury that completely destroys them. So this is the wahi of Hazrat Masih Maud Islam, which he has said this in this verse, and which was repeatedly revealed to him. রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের একটা ভবিষ্যৎবাণী আছে মুসলিম শরীফে যে আল্লাহ তাআলা হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের উপর ওয়াহি করবেন যে আমি এমন কিছু বান্দা আমার সৃষ্টি করব ভবিষ্যতে যাদের সাথে যুদ্ধ করে কেউ কখনো জয়যুক্ত হতে পারবে না। তো ভবিষ্যৎবাণী এটি ছিল যে মসিহ মাউদের উপর এই ওয়াহি হবে। প্রশ্ন ছিল যে হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের উপর আসলে এই ওয়াহি হয়েছে কিনা। তো হযরত আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন আশিল আজিজ বলেন যে এই ওয়াহি মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এই ভবিষ্যৎবাণী মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম সম্পর্কে আর হুজুর বলেন মোল্লারা হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের বিরুদ্ধে জামাতে আহমদিয়ার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম মির্জা গোলাম আহমদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের বিরুদ্ধে তারা বলে যে তিনি নাকি তরবারির জিহাদকে তার নিজের পক্ষ থেকে
নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন, আর এইভাবে রসুল অপমাননার দোষে তিনি দোষী হয়েছেন। অথচ তারা এই হাদিস কি পড়ে না? এই হাদিসে রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন যে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এটি মসিমতকে নির্দেশ দেওয়া হবে এবং বলা হবে যে যারা এই ধরনের যে শক্তি আসবে, যে শক্তির বিরুদ্ধে কেউ অস্ত্র বলে বা বাহু বলে তাকে পরাজিত করতে পারবে না, তার সম্পর্কে মসিমতকে নির্দেশ দেওয়া হবে যে এই শক্তির বিরুদ্ধে তুমি কখনো অস্ত্র ধারণ করবে না বা হাতে অস্ত্র নেবে না। যারাই তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে যাবে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং ধ্বংস হবে, এবং কোনো মানবীয় শক্তির বলে এই যে অপশক্তিটি আছে সেটি ধ্বংস হবে না। তো হুজুর বলছেন যে এই ওয়াহি হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের উপর বারবার হয়েছে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে। আর হুজুর হযরত মসিহ ইসলামের উর্দু পংক্তিটি পড়েছেন যে ये हुक्म सुन के जो भी लड़ाई के लिए जाएगा, অর্থাৎ এ আল্লাহর এই নির্দেশ শোনার পরও যে যুদ্ধের জন্য যাবে, যে লড়াইয়ের জন্য যাবে, वो दुश्मनों से सख्त हजीमत उठाएगा, শত্রুর হাতে সে মারাত্মক ভাবে পরাস্ত হবে, লাঞ্ছিত হবে, বরং তার অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, নির্মূল হয়ে যাবে। হুজুর কমপ্লিট অ্যানাহিলেট শব্দ ব্যবহার করেছেন, তো পুরোপুরি তাদের অস্তিত্ব মিটে যাবে। তো আজকে যে সমস্ত মহাশক্তিগুলো রয়েছে পৃথিবীতে, সেই শক্তির বিরুদ্ধে ছোট ছোট এই যে মুসলমান দেশগুলো যদি অস্ত্র হাতেও নেয়, তারা কি করতে পারে? অনেক সময় তারা ভাবে যে আমরা তাদেরকে এখানে ক্ষতিগ্রস্ত করব, ওখানে ক্ষতিগ্রস্ত করব, কিন্তু এর ফলে কোনো লাভ হয় না, বরং তারা আরো খেপে যায় এবং আরো হিংস্রতা এবং উগ্রতা নিয়ে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করে। আর সর্বত্র এটি হচ্ছে। Your father, is he all right or is he ill? He's okay. He's okay? Yeah. Why hasn't he come? He had to go out for some gum. He has to go out for some calm. All right. I understand. Yes. Thank you. Assalamualaikum Hazur. Walaikum salam. Hazur Masih Maud alayhi salam pore nabi ashbe ki na? Huzur has already answered this question. Will any prophet come after promised Messiah? I've already answered this question. All right. Next. Assalamualaikum Hazur. Walaikum salam. আমার প্রশ্ন হলো পৃথিবী থেকে সব রকম যুদ্ধ কি ভাবে দূর করা যায়? How all kind of wars can be removed from this world? Impossible. As long as politics is corrupt, the wars will continue. Nobody can stop them. হযরত আকদাস তোমার প্রশ্নের উত্তরে বলছেন যে এই পৃথিবী থেকে যুদ্ধকে নির্মূল করা যাবে না বা যুদ্ধ পৃথিবী এড়াতে পারে না যতদিন পর্যন্ত এই পৃথিবীতে রুগ্ন এবং দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতি বিরাজ করবে। No question, eh? All right. Sadiq Sahib's daughter. আসসালামু আলাইকুম হুজুর। Walaikum salam. নামাজ পড়তে পড়তে অনেক সময় ভুলে যাই যে কয় রাকাত নামাজ পড়েছি, সেই ক্ষেত্রে কি করব? She says very often I do forget that during namaz that at which rakat I am now. So what should I do at such a state? This means that during namaz, she is thinking of some other things. And this has been my problem as well. Not necessarily other things. Sometimes I concentrate on the meaning of the Quran which I recite and forget about the rakat or what surah I was to repeat or recite. So that is why sometimes you find me standing in search of, roaming in my mind, which surah I should recite now. So this is a curable disease. I don't know what is your case. If you think of worldly things during your prayer, then this is a bad habit and try to cure it. Concentrate on Allah and inshallah you will be all right.
হযরত আকদাস সাইয়্যিদ আল্লাহ তাআলা বিন আসল আজিজ বলছেন যে তার অর্থ হলো তুমি নামাজে অন্য কিছু নিয়ে ভাবো বা চিন্তা করো। আর হযরত আকদাসেরও এই সমস্যা ছিল, কিন্তু হুজুরের সমস্যা বৈষয়িক কোনো বিষয়ের সাথে জড়িত না বা সম্পর্কযুক্ত না, দুনিয়াবি কোনো বিষয় নিয়ে তিনি চিন্তা করতেন না বা করেন না। তিনি হুজুরের সমস্যা হলো নামাজের সময় তিনি যে আয়াত তেলাওয়াত করেন সেই আয়াতের অন্তর্নিহিত নিগুড় যে তত্ত্ব এবং অর্থ আর মর্ম আছে তার গভীরে গিয়ে হুজুর প্রবেশ করেন, যার ফলে অনেক সময় তিনি ভুলে যান যে কোন আয়াত তিনি তেলাওয়াত করবেন বা করছেন, বা রুকুর কথা ভুলে যান বা অন্য কিছু ভুলে যান। তাই হযরত আকদাস তোমাকে বলছেন যে তোমার সমস্যা কি আমি জানি না, যদি তোমার অন্য কোনো সমস্যা থাকে যা এই পৃথিবীর সাথে জড়িত এবং সম্পর্কযুক্ত, তাহলে এটিকে পরিবর্তনের চেষ্টা করতে হবে। আজকাল অনেক মেয়ে আমেরিকার পড়ালেখা করতে আসে কোনো অভিভাবকের নিগরানি ছাড়া একা জীবন যাপন করে। প্রবাসী অভিভাবক শূন্য একা জীবন যাপন ইসলাম সম্মত কিনা? This question we have received from America, Huzur. The questioner says that nowadays from many countries including Bangladesh, some girls come here to study, continue their higher studies. They come on their own, stay on their own without the supervision of their guardians or parents. The questioner wants to know whether is it allowed in Islam. It is not advisable, because the atmosphere in these developed countries is very bad, and the influence of the society is also misleading. So they repent it too late. They send their girls unprotected, and when they are influenced by the society, then the parents repent too late. So it's better not to do that. Send them after their marriage for higher education along with their husbands. Like we see the case of Mr. Sadiq's daughter, and then they can get educated as much as they like. But to send virgin girls outside is very dangerous. It is like suicide. এই প্রশ্নের উত্তরে হযরত আকদাস সাইয়্যিদাহুল্লাহ তাআলা বলছেন যে এইভাবে কোনো মেয়েকে, প্রাপ্তবয়স্কা কোনো মেয়েকে একা বিদেশে পড়তে পাঠানো এটি পছন্দনীয় নয়। আর হুজুর বলছেন উন্নত দেশগুলোর পরিবেশ অত্যন্ত নোংরা এবং প্রতিকূল পরিস্থিতি এবং পরিবেশ, সামাজিক অবস্থা বড় অপ্রীতিকর বা অসুন্দর, অপছন্দনীয়, নোংরামি তাতে রয়েছে। কিন্তু হুজুর বলছেন সময় মতো পিতামাতা বা অভিভাবক যারা আছে তারা এটি বোঝে না, সময় যখন হাত থেকে পেরিয়ে যায় তখন তারা আক্ষেপ করে, আফসোস করে, হাহুতাশ করে যে মেয়েকে কেন পাঠালাম সেখানে, কিন্তু ওই সময় হাহুতাশ করে কোনো লাভ হয় না। হুজুর বলছেন যে তাই বিয়ের পরে এই ধরনের মেয়েদেরকে তাদের স্বামীর সাথে পাঠানো যেতে পারে এবং যত ইচ্ছা এখানে উচ্চ ডিগ্রি নিতে পারে, উচ্চ শিক্ষা অর্জন করতে পারে। একটা কুমারী মেয়েকে পাঠানো একা কোনো নিগরানি ছাড়া, কোনো অভিভাবকত্ব বা অভিভাবক ছাড়া, এটি বড় ভয়ানক একটি বিষয়। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আল্লাহ কার উপর রহমত নাযিল করবেন তা কি পুরোপুরি আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে নাকি মানুষের কর্মের সাথে তার সম্পর্ক আছে? The question is, does Allah's mercy depends on absolutely His own will, own mercy, or it is related to humans' action? This is a complicated affair which only Allah can answer. Allah in the Holy Quran says His mercy is overpowering everything, is predominant. But also one should realize that when He decides to give, to grant punishment to someone, then His punishment is very severe. So between these two extremes, everyone's case will be decided,
And this is what Allah can do, and I cannot answer this question because I don't know the situation of every person. হযরত আকদাস বলছেন যে এটি বড় জটিল একটি বিষয়, জটিল একটি প্রশ্ন। এর সঠিক উত্তর তো শুধু আল্লাহ তাআলাই জানেন। কোরআনে কারীমে আছে যে রাহমাতি ওয়াসিয়াত কুল্লা শাই, যে হুজুর আয়াতটা পড়েন নাই, আমি পড়ে দিয়েছি। হুজুর বলছেন আল্লাহ তাআলার রহমত প্রত্যেক বস্তুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে বা পরিবেষ্টন করে আছে। আর তারপর কিন্তু আল্লাহ তাআলা যে শাস্তি, সেই শাস্তি কিন্তু বড় ভয়াবহ এবং ভয়ানক, এই আয়াতের দ্বিতীয় অংশ। তো হুজুর বলছেন যে সমস্ত বিষয় বিরাজ করে এই দুটো চূড়ান্ত বিষয়ের মাঝে, রহমত এবং শাস্তির মাঝে। এই দুইয়ের মাঝে কার জন্য আল্লাহ তাআলা কি সিদ্ধান্ত করবেন, কার অবস্থা কিরকম, এই পুরো বিষয়টি আল্লাহ তাআলাই জানেন, আল্লাহর সাথে সম্পর্কযুক্ত। কেননা প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত অবস্থা আমার সামনে স্পষ্ট নয়, তাই এই প্রশ্নের উত্তর আল্লাহ তাআলার হাতে। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমার প্রশ্ন হলো, জুমার দিন ইমাম ছাড়া আর কয়জন দরকার? For Juma prayer, in addition to Imam, how many muqtadin are a must or necessary for Juma prayer? Even if there is one person, the Juma prayer can be held. হুজুর বলছেন যে একজনও যদি মুক্তাদি হয় তাহলে ইমামের সাথে একজনও মুক্তাদি থাকলে জুমার নামাজ হতে পারে। And according to a hadith, once a Baddu or a Arabi inquired from Rasulullah Kareem sallallahu alaihi wasallam as to what he should do to say the Jamaat ba Jamaat namaz. So that also covers the Jummah as well. He says, I go out with my goats and sheep, etc., and it is impossible for me to leave them alone and come back to a mosque for the prayer. So Hazrat sallallahu alaihi wasallam answered, in that case you should say azan. If anybody hears that azan, he will come and join you. If there is nobody within sight or within the hearing distance, then Allah will send His angels to say your prayer behind you, and in that case your Jamaat will be considered by Jamaat. So it doesn't mean virtually that angels will descend and say their prayer behind. It is only a sort of exhortation to the person so that he believes that as far as the angels are concerned, they will write his prayer to be as if it was by Jamaat. এই প্রশ্নের উত্তরে প্রথমে তো হুজুর বললেন যে ইমামের সাথে যদি একজনও মুক্তাদি থাকে তাহলে জুমার নামাজ হতে পারে। দ্বিতীয়ত হুজুর হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটা হাদিস শুনান। একবার একজন বেদুইন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হুজুরের দরবারে একটা প্রশ্ন রাখলেন যে এই হাদিসের বর্ণিত বিষয়টি হুজুর বলছেন যে এটি জুমার সাথেও সম্পর্কযুক্ত আর বা জামাত অন্যান্য নামাজের সাথেও সম্পর্কযুক্ত। সে বেদুইনের প্রশ্ন ছিল যে আমি সকালে আমার যে গরু ছাগলের পাল বা ছাগল ভেড়ার পাল নিয়ে বেরিয়ে যাই চড়াতে, আর নামাজের সময় আমার জন্য ফিরে আসা কোনোভাবে সম্ভব নয়। তো এমন পরিস্থিতিতে আমি কি করব? হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, সেই বেদুইনকে, যে তুমি আজান দাও নামাজের সময়, আর আশেপাশে যদি কেউ থাকে তোমার আওয়াজ শুনলে সে অবশ্যই নামাজের জন্য আসবে। আর কেউ যদি না আসে তোমার সাথে নামাজে শামিল হওয়ার জন্য, তাহলে আল্লাহ তাআলা তার ফেরেশতা পাঠাবেন যারা তোমার সাথে নামাজ বা জামাতে শামিল হবে এবং তোমার পিছনে নামাজ পড়বে, আর তোমার বা জামাত নামাজ সেটি পরিগণিত হবে।
হুজুর বলছেন যে এটি ফেরেশতার নামাজে শামিল হওয়ার বিষয়টি এটি আক্ষরিক অর্থে নয়, বরং এটি তাকে নসিহত করা হয়েছে এবং নামাজের গুরুত্ব সম্পর্কে তাকে বোঝানোর একটা উপায় ছিল রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের। তো ফেরেশতার এখানে আসার এবং নামাজ পড়ার অর্থ হলো, হুজুর বলছেন যে ফেরেশতা তার নামাজকে নামাজ বা জামাত হিসাবে নথিভুক্ত করে বা নামাজ বা জামাত হিসাবে সেটাকে লিখে নেয়। Where's he gone? He's not here today. Sleeping in house. He hasn't come? No. I looked at him and there was nobody. All right, next round of questions. নাই না আছে। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। ওয়ালাইকুম আসসালাম। না থাকলে বলে দেন, আগে প্রশ্ন আছে। Yes. বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে এই যুদ্ধাবস্থাকে আমরা কি এটাকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হিসেবে ভাবতে পারি? Can we take the present scenario of the world as a beginning of Third World War? Possibly. I hope not, but it's not out of question. It is possible. হুজুর বলছেন যে হতে পারে, অসম্ভব কিছু নয়। আমি আশা করব যে এমনটি যেন না হয়, কিন্তু এটি অসম্ভব নয়। আসসালামু হুজুর। আমাদের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগে কেউ কোন নবী পুরো দুনিয়ার জন্য এসেছেন? Did any prophet came in this world before Rasul Karim sallallahu alaihi wasallam as a universal prophet? Prophets came who were a sort of universal, in the sense that the world known during that time was very limited. So the world known to them was the entire universe for them. So in relative terms, universal prophets also came. But the universe was a very small universe, like the Judaism. The Holy Quran repeatedly refers to the word Alameen. We chose them above the Alameen, the entire world. But their world was small. So this is the meaning of the word Alameen. And about Ahmad sallallahu alaihi wasallam we can say that during his reign the world would have expanded. And this was a prophecy of the Holy Quran, that we are going to enlarge the world. So at that time, at the time of Rasul Karim sallallahu alaihi wasallam, America was not discovered. But later on, during his age, America was also discovered, and the world was enlarged in that sense. So Alameen differ relatively in relation to the situation of existing or prevailing at a time. The Alameen can be small and larger. হযরত আকদা সাইয়্যিদুল্লাহ তাআলা বিন নাসিল আজিজকে প্রশ্ন করা হয়েছে যে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পূর্বে কোন বিশ্ব নবী এসেছিলেন কিনা। হুজুর বলছেন যে বিশ্ব নবীর যে পরিভাষাটি আছে বা বিশ্ব পরিভাষাটি রয়েছে, এটি একটি আপেক্ষিক শব্দ। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পূর্বে কোন কোন নবী এমন এসেছিলেন যাদের সম্পর্কে কোরআনে কারীমে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যে আল্লাহ তাআলা সেই নবীকে এবং সেই জাতির অনুসারীদেরকে সারা বিশ্বের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। এই ধরনের শব্দ কোরআনে কারীমে ব্যবহার হয়েছে। হুজুর বলছেন যে সেই সমস্ত নবীদের ক্ষেত্রে সারা বিশ্ব শব্দটি এটি আপেক্ষিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যবহার হয়েছে, কেননা সেই সকল নবীদের বিশ্ব ছিল বড় সীমিত। যেমন হযরত মূসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা কোরআন কারীমে এই শব্দ ব্যবহার করেছেন যে তাকে আল্লাহ তাআলা गुलाब जामुन वाली अच्छा ये ठीक है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उम्मी को कौन सी पसंद है?
सेम. अच्छा, आपको 2 गुलाब जामुन दे देते. तो तुम्हें कौन सी पसंद है, ले ली और उनको दे दिया. ठीक है. अच्छा, अब आप मुझे इजाज़त दें कि वक्त हो गया जी जी. और ये मिठाई जो है ये इनको तकसीम कर दें. ये 2 लिया करते हैं, एक अपनी बीवी के लिए और एक तुम ले लो. आ जाओ. आज नज़म भी कोई नहीं हुई, फिर भी वक्त जल्द गुजर गया. सवाल भी मैंने छोटे छोटे जवाब दिए हैं. तो इसी तरह ये दुनिया जा रही है. एंड क्या कहते हैं आप, टाइम फ्लाइज को, समय उड़े जाए. समय उड़े जाए. उड़े जाए. ठीक, समय उड़े जाए. माइक. अच्छा, मैं देता हूँ, फिक्र न करें, मैं आपको माइक लेके नहीं जाऊंगा.